Hello dear student, today our class regarding our term 2 exam, and it is about our what are the question will ask your term exam and what will be the answer. In homicide there are two types, ki lawful and unlawful. Lawful এর ভিতরে কোন দুইটা আছে যেটা আমরা প্রায়শই দেখি, এটাকে কি বলে? জাস্টিফায়েবল। আরেকটা হয় ইন সেলফ ডিফেন্স, তুমি যদি কাউকে মেরে ফেলো সেটাকে এক্সকিউজেবল হোমিসাইড। দিস ইজ লফুল অ্যান্ড আর আছে হলো আনলফুল। আনলফুলের ভিতরে তিন ধরনের অলরেডি তোমরা জানো। ওকে, এর ভিতরে তোমরা একটা জিনিস পড়বা ফর ইউর ওন ইন্টারেস্ট, বাট কোশ্চেন যদি কঠিন হয় তোমাদের আসতে পারে। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই টর্চার, হোয়াট আর দ্য মেথড অফ টর্চার, ইউ উইল ফাইন্ড ইট ফ্রম ইউর রেড ডিল। টর্চার কি? টর্চার তো জানোই, ওয়ান পারসন ইজ ফিজিক্যালি, মেন্টালি, সাইকোলজিক্যালি, সেক্সুয়ালি হ্যারাস অর ব্রুটালি ইনজুর্ড, ইট ইজ নন অ্যাজ টর্চার। এটাকে বলে টোকিও ডিক্লারেশন। আমরা জেনেভা ডিক্লারেশন পড়েছি না? তারপরে টর্চারকে আবার কি বলতেছে? টোকিও ডিক্লারেশন। আরেকটা ডিক্লারেশন আমরা পড়েছি, সেটা কি? অ্যাবর্শনে justifiable or therapeutic termination of pregnancy, it is a declaration, it known as Oslo Declaration. It is Oslo Declaration. তাহলে ফরেন্সিকের কয়টা ডিক্লারেশনের কথা তোমাদের ইনফর্ম করলাম? জেনেভা ডিক্লারেশন, টোকিও ডিক্লারেশন অ্যান্ড অসলো ডিক্লারেশন। এইভাবেও কোশ্চেন আসতে পারে। নাও দ্য রিজনাল ইনজুরি। দ্য কোশ্চেন আমরা কালকে ক্লাসে বলেছিলাম যে কোশ্চেনটা কীভাবে আসবে রিজনাল ইনজুরিতে। বাই স্ট্রাইকিং দিস রোলার অন ইউর হেড, হোয়াট আর দ্য ইনজুরি প্রডিউসড বাই ইট। তখন তুমি বলবা অ্যাব্রেশন, ল্যাসারেশন মিন্স ইনসাইজ লুকিং উন্ড, bruise and fracture. Then you will ask what are the types of fracture in head. ঠিক আছে না? এর ভিতরে তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করবে সিঙ্গেল ফ্র্যাকচার কোনটা হয়, ফিশারাল ফ্র্যাকচার যেগুলো এটা ছিল সিঙ্গেল। আর যদি মাল্টিপল ফ্র্যাকচার হয়, মাল্টিপল ফিশার ইফ ইনভলভ, তাকে বলতেছে কমিউনিটেড ফ্র্যাকচার। হোয়াট ইজ গাটার ফ্র্যাকচার, ঠিক আছে, কোন ক্ষেত্রে হয়, পেপার ওয়ার্ড দিয়ে আঘাত করলে কোন ধরনের ফ্র্যাকচার হয় জিজ্ঞেস করবে। এরপরে আসে হলো হেমোরেজ ইন দ্য ব্রেইন। হেমোরেজ ইন দ্য ব্রেইন, কী কী ব্রেইনে হেমোরেজ আছে? এক্সট্রা, একটা হলো ইন্ট্রা আর ইন্টা, নাকি? এর ভিতরে আছে আবার এক্সট্রা ডুরাল, সাবডুরাল, সাব অ্যারাকনয়েড, ঠিক আছে না? এর ভিতরে স্পেশালি তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট সাব অ্যারাকনয়েড অ্যান্ড সাবডুরাল হেমোরেজ ইন শর্ট নোট। হুইচ is prone for subarachnoid hemorrhage or subdural hemorrhage, especially in case of subarachnoid hemorrhage. What do you mean by berry aneurysm? Where usually happen? কোথায় এটা হয়? বেরি অ্যানোরিজম কোথায় হয়? এনিওয়ান? অলরেডি পড়ানো হয়ে গেছে, তোমাদের রওশন ম্যাডাম পড়িয়েছেন। সার্কেল অফ উইলিস, হাউ সার্কেল অফ উইলিস ফর্ম, অ্যানাটমিতে পড়েছ। এগেইন ইউ উইল আস্ক, প্রত্যেকেই সার্কেল অফ হুইলিস আবার পড়ে আসবে, ছবি আঁকা দেখে আসবে। তাহলে
সার্কুলার হুইলস কীভাবে হচ্ছে সেটা কি তোমাদের জানতে হবে। দ্য নেক্সট ইজ কূপ ইঞ্জুরি অ্যান্ড কন্ট্রোকিউব ইঞ্জুরি। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই কূপ ইঞ্জুরি? বেসিক জিনিসটা খেয়াল রাখো, এদিকে তাকাও। Is if the impact happen the side of the impact, injury happen in the side of the impact, it is known as coop injury. The head is fixed, there is two theory, head must be fixed, মানে মাথাটা ফিক্স থাকবে, ফিক্স থাকবে। যেমন আমি এখানে বসে আছি, হঠাৎ করে আমার মাথায় কেউ আঘাত করলো, এখানে যে ইনজুরিটা হবে ইট ইজ অ্যাট দ্য সাইড অফ দ্য ইম্প্যাক্টে যে ইনজুরি হবে সেটাকে বলতেছে কি? কূপ ইনজুরি। কন্ট্রি কূপ মানে অপোজিট সাইডে হবে। এটা কোন কোন সময় হবে? আমি যে আমার মাথা ফিক্সড হবে, আমার মাথাটা যদি রোটেটিং হতে থাকে, এরকম হইতেছে, এখন যে জায়গায় ইম্প্যাক্ট হবে ইনজুরিটা হবে অপোজিট সাইড, ইট ইম্প্যাক্ট ফ্রন্টাল সাইড অফ দ্য হেড, ইনজুরি কোথায় হবে? অক্সিপিটাল সাইডে। ক্লিয়ার? এতটুকু যদি পরীক্ষায় মনে রাখতে পারো যে হেড ইজ ফিক্সড অ্যান্ড ইম্প্যাক্ট অ্যান্ড ইনজুরি অ্যাট দ্য সেম এরিয়া, ইট ইজ, আর রোটেটরি হেড ইম্প্যাক্ট ইজ ওয়ান সাইড অ্যান্ড ইনজুরি ইজ আদার সাইড, ইট ইজ ক্লিয়ার? মুখস্থ করা দরকার আছে। এরপরে আসা হলো আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিংস, এটা পোস্ট গ্রাজুয়েশন, একটা সময় পোস্ট গ্রাজুয়েশনে শুধু এই কোশ্চেনটা আসতো। ডিফিউজ এক্সোনাল ইনজুরি, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ডিফিউজ এক্সোনাল ইনজুরির আবার অনেকগুলো টাইপ আছে, মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার। সময় কোনটা কতটুকু এটা জিজ্ঞেস করা হবে। হঠাৎ দ্য অটোপসি ফাইন্ডিং ইন স্পাইনাল কর্ড, কী পাওয়া যায়? মাইক্রোগ্লিয়া ফর্মেশন হয় ওই জায়গায়, ব্লেডস ফর্মেশন, এই জিনিসগুলো তোমরা অলরেডি অটোপসিতে মাইক্রোস্কোপিক্যাল ফাইন্ডিংয়ে তোমাদের বলা হয়েছে, এটা দেখে নিবা, অলরেডি ইউ হ্যাভ নো। ঠিক আছে? এরপরে আসা হলো হুইপ্ল্যাশ ইনজুরি। হুইপ্ল্যাশ ইনজুরি, it also included in road traffic injury and regional injury, আমি একসাথে বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে? হুইপ্ল্যাশ ইনজুরি কাদের হয়? শুধু ফ্রন্ট সিট না, ব্যাক সিটেও হবে, লেখা আছে। তোমরা শুধু ফ্রন্ট সিট বলো না, ব্যাক সিটের রেয়ার সিট অ্যান্ড ফ্রন্ট সিটার দুজনেরই হবে। কেন হবে? দেয়ার উইল বি সাডেন ব্রেক করলে কি হয় খেয়াল দেখো তো, এরকম হাইপার ফ্লেকশন অ্যান্ড হাইপার এক্সটেনশন অফ আওয়ার বডি, অ্যান্ড দেয়ার ইজ এ ইনজুরি ইনটু আওয়ার স্পাইনাল কর্ড উইদাউট ফ্র্যাকচার অর ডিসলোকেশন অফ আওয়ার ভার্টিব্রি। নাকি? আমাদের ফ্র্যাকচার বা ছাড়াই, আমাদের ভার্টিব্রার কোনো ফ্র্যাকচার ছাড়াই আমাদের স্পাইনাল কর্ডের একটা ইনজুরি হচ্ছে ডিউ টু হাইপার ফ্লেকশন অ্যান্ড হাইপার এক্সটেনশন ইন এ ভেহিকেল। এটাকেই বলতেছে হুইপ্ল্যাশ ইনজুরি। নেক্সট আনাদার ইম্পর্টেন্ট থিং, ইট ইজ সিট বেল্ট ইনজুরি। অনেকে সিট বেল্ট পরে না, প্রোটেকশনের জন্য পরে, আবার সিট বেল্ট থেকেও ইনজুরি হয় সিভিয়ার ইনজুরিতে। সিট বেল্টের কারণে, এই ডায়াগনোনাল সিট বেল্টের কারণে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের ফ্র্যাকচার অফ দ্য রিবস অ্যান্ড ইনজুরি টু দ্য, এই সিট বেল্টের কারণে, প্রেশারের কারণে সামটাইম ইট মে ইনজুর দ্য আওয়ার অ্যাবডোমিনাল অর্গান। তো হোয়াট ইজ সিট বেল্ট ইনজুরি, এটা পরীক্ষা জিজ্ঞেস করবে, শর্ট নোট থাকে। আরও আছে হলো কনকাশন, আরেকটা হলো কনটিউশন ইন রিজনাল ইনজুরি। হোয়াট ইজ কনকাশন, হোয়াট ইজ কনটিউশন? রিট্রোগ্রেড অ্যামনেশিয়া কি? অ্যামনেশিয়া তো জানো, লস অফ মেমোরি নাকি?
রিট্রোগ্রেড অ্যামনেশিয়া কি? পিছনের স্মৃতি সব ভুলে যায় নাকি? বাংলা সিনেমা, হিন্দি সিনেমা দেখছো না? নায়কের মাথায় আঘাত হয়েছে, সে সব কিছু ভুলে গেছে নাকি? আবার জায়গা মতন আঘাত, ওই জায়গায় স্পেসিফিক আঘাত হইলে আবার মেমোরি ফেরত আসে নাকি? ক্লিয়ার? এরকম কি হয়? কিন্তু সিনেমায় হয়। ওই পুরনো মেমোরিকে ভুলে যাওয়াকেই বলতেছে আমরা রিট্রোগ্রেড অ্যামনেশিয়া। নাও another important topic is lucid interval of head injury. আরেকটা লুসিড ইন্টারভ্যাল কোথায় পড়েছে তোমরা? সাইকিয়াট্রি। হয়তো তোমার পরীক্ষায় তোমাদের দুইটাই থাকতে পারে। এখন তোমাকে বুঝতে হবে এই রিটেন কোশ্চেনটা কোন টপিক্সের সাথে দেওয়া হয়েছে, এটা কার সাথে অ্যাটাচ, এটা কি তোমার দেখতে হবে এটা কি সাইকিয়াট্রির সাথে অ্যাটাচ। ইফ ইট ইজ কোশ্চেন ইজ অ্যাটাচ উইথ সাইকিয়াট্রি, দেন ইট উইল বি ফরেন্সিক সাইকিয়াট্রির লুসিড ইন্টারভ্যাল। আর যদি কোনো রিজনাল ইঞ্জুরি বা উন্ড চ্যাপ্টারের সাথে রিলেটেড থাকে, কোনো কোশ্চেনের সাথে অ্যাটাচ থাকে, তাহলে তোমাকে মনে করতে হবে, অনেক সময় লিখেও দেয় লুসিড ইন্টারভ্যাল অফ ইনসেনিটি। ঠিক আছে, এরপরে আরেকটা টপিক আছে স্মল ওয়ান, ইট ইজ ইলেকট্রিকিউশন অ্যান্ড লাইটেনিং। ঠিক আছে, ইলেকট্রিকিউশন অ্যান্ড লাইটেনিংয়ের থেকে তোমার পড়তে হবে জুল বার্ন আর ক্রোকোডাইল বার্ন। জুল বার্ন অ্যান্ড crocodile burn, and what are the causes of death due to electrocution? ওই ছবিটার কথা মনে আছে? হাত দিয়ে কারেন্ট পাস করলে সেটা কোথায় যাবে এবং কোথা দিয়ে বের হবে? মাথা দিয়ে যদি পাস করে সেটা ব্রেনকে ইনজুরি করে কোন দিক দিয়ে পাস করবে? আচ্ছা, এভিয়েশন ইনজুরিতে ইউজুয়ালি ল্যান্ডিংয়ের সময় বেশি হয় না ল্যান্ডিংয়ের সময়? এটা পরীক্ষা জিজ্ঞেস করতে পারে। এখন ভেহিকুলার ইনজুরি কয় ধরনের বলতে পারো? রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, রেলওয়ে অ্যাক্সিডেন্ট, নেভাল অ্যাক্সিডেন্ট আর এভিয়েশন অ্যাক্সিডেন্ট। ঠিক আছে, এর ভিতরে তোমাদের জন্য আরেকটা ইম্পর্টেন্ট, সেটা হলো পাঞ্চ ড্রাঙ্ক সিনড্রোম। পাঞ্চ ড্রাঙ্ক সিনড্রোম, ইট ইজ হ্যাপেন টু রিপিটেড হেড ইনজুরি, স্পেশালি ইন কেস অফ বক্সার. It create a Alzheimer-like disease which happen our car boxer Muhammad Ali. Now firearm. What is firearm? Types of firearm. What is propellant charge or gunpowder? Types of gunpowder with their composition. What amount of gas produced in case of black gunpowder and smokeless gunpowder. Then what is primer, composition of primer. What are the types of cartridge? There is shotgun cartridge and bullet. What are the parts of shotgun cartridge and bullet? Mechanism of firing. What do you mean by exhibit bullet, crime bullet, requisite bullet, dum-dum bullet? Difference between exit wound and entrance wound. Range of firing, how can you determine the range of firing of different firearms? What is Kennedy phenomenon? What is dermal nitrate test? And what is bomb? What are the effect of bomb blast? What is blast lung? And what is Marshall tire? And today's our last topic is thermal injury. In thermal injury, what are the injury produced by the heat and what are the injury produced by the cold? What is frostbite? What is tense fruit? What is hypothermia? What is heat stroke? Heat exertion? Heat hyperpyrexia? Define burn. Causes of burn, classification of burn. What are the difference between burn and scald? What are the difference between ante-mortem blister and post-mortem blister? What is rule of 9? How will you manage a case of burn?
how will you estimate the fluid requirement for the burn patient? What is the law or rules for estimating the fluid? What type of fluid need for replacement for burn patient, and which one is ideal? What is pugilistic attitude? And a small thing, it is hip fracture, heat fracture. তোমাদের ভিতরে কেউ কি অভিষেক বা পশুপতি, you are Hindu, am I right? Your body is incinerate. During incinerate you have, মানে তোমরা কখনো কি দেখেছো incineration? During incineration there is a some no sound, বিকট সাউন্ড হয়, it is due to heat fracture, মানে প্রচণ্ড হিটে আমাদের বোনস, স্কাল, ফোন এগুলা ফেটে যায়, this is heat fracture. So that's all for your today. This is our the part 1 for our term 2 question for forensic medicine and toxicology. Thank you.